easy, but it's not impossible. And if it would be impossible, I would not be here. So I'm not a genius, but you know, it is due to hard work, due to a lot of efforts, and you have to prove yourself. For example, I think many of you have completed your degree in Helsinki University, or you are going to complete your degrees from the Helsinki University and other universities. And that is not an easy thing. I mean, if you can achieve that, why you cannot achieve other possibilities that you can work also in the international organization? So first thing is that you have to believe yourself, you have to trust yourself, and you must know that you can do anything in the world, because you have the capacity, but you have to be you have to focus, and you have to very you know, like that, you have to prove yourself. For example, many times it happened that when you are working with any organization, because we are working in a different country, in a different atmosphere, so that means that we have to be double better. And many times people complain, oh, it is a discrimination, it is like we are not getting equal treatment. But I think that that gives you the power, because you have to prove yourself that yes, I'm better than you. But if you complain about this kind of a so-called discrimination, that oh, they are not giving the equal, they are not making equal treatment, then you are far behind, because that is natural. If you are competing with, for example, with the Finnish counterparts, if you are competing with the Swedish one, of course, naturally they will get the preference, because their communication skills in the language is far better than we have. So why we should complain? So we have to be better. So that makes that from the very beginning, we have to know that we have to be better. So we should be determined, and we can do that work. But another thing that, if I can come first thing, is that how you can approach. Okay, first thing is that you have to build a very well thought curriculum vitae. So you have to develop a CV, and you know that there are different organizations, they have different kind of a model. For example, European Union, they have a different model. World Bank have a different model. So you have to know that what kind of CV format you need to build, and give quite a lot of time when you are developing any CV. This is very important, because it happens that because I have to be part of this kind of a recruitment, because when I'm managing a big project or small project, lot of applications comes. For example, even if you're recruiting for one expert, so that there are so many applications. So how you determine, how you make a short list from those applications. You can't go through all those papers. You don't do. Nobody does. So you have to be very specific, so that when somebody is looking to your CV, it attracts other person. So how it attracts? It attracts when your CV is to the point. So that means that never send a mass CV, like a CV for every places. I mean, because then you are, you know, like I'm thinking, I have to make a CV, and then I'm just sending an applications to everybody the same CV. Never do that, because you are sending the CV to different person, different work. So always tailor-made the CVs. If you cannot make a tailor-made CV, don't send it, because your name will be registered into the CV database, and then they know that this person may have already applied and rejected. So if you don't give your efforts and time to make a CV tailor-made, means that very focused on the requirements, and all those specifics are mentioned in the recruitment criteria, I suggest that it is better that you don't
you don't send those CVs. Because if you send CV without a specific information and that it doesn't qualify you, what's the point? Because you are just wasting your time and also putting yourself because demotivated. Because when you see that, okay, I have applied and nothing has come, nobody has even replied to me. So that de facto demotivate you. So whenever you are applying, give some time, check all the requirements. If you fulfill all those requirements, how do you fulfill the requirements? Makes everything point by point. So that means that please don't make your CV a narrative one. Like a narrative, like a story one, or I have worked and I have achieved, I have done, like that. Please, it doesn't make very attractive. Just mention third person singular number, that okay, that has been done, and a very point-wise, like a point. And if you just avoid the narrative versions. And so there are many organizations, they are looking for talented person. And you know, like as I said, so when you are applying a specific positions and your quality, you feel that yes, I can compete and I can do the jobs, I can deliver the deliverables, and then you should apply. Otherwise, I suggest that when you see some CVs that okay, he's in my field, and I think I cannot deliver the things, or I cannot fulfill the requirements, it is always good that you see it as a text, and then you can develop yourself that how you can achieve those things, and you can next time you can apply for the positions. But don't rush, because nobody's going to take you if you are rushing, because other side are there professional, they know exactly what they want. However, there are some training programs, and I suggest that whoever are now the new graduates who are just passed or just planning to pass from the university, taking their first degree or second degrees, then there is in the EU, you can check the European Council. They have some like a training program. So it is like a training program. So this is a good thing that you check for the training programs. In the European Council, they have a traineeship. So please check this traineeship and don't take it like, oh, it is like a traineeship and I have just finished my master's or even higher. Why should I go for traineeship? Please don't think it that way. It is a career building program, and it can be 3 months to 6 months. And if you are part of that training program, that means that you are in the organization, and that means that you are inside, and then you have much better possibility when you're applying in a specific jobs that you are looking for. Also, I suggest that for the same reasons, you can check the UN volunteering program. And that is also a good, because then the requirements is a bit lower, and they are quite well diversified program. So you can also check these UN UND program, UN volunteering program. So that is also good, because I can tell you, as a Bangladeshi, most of the UN organizations, they recruit on the basis of country contribution. That means that in many UN organizations, that you will find that there is no quota. There is no quota for Bangladeshis, or if you are holding the Bangladeshi passport. So then there is a very for many UN organizations. However, if you are part of the UNB, then they have some areas they recruit for temporary basis. So that is not a permanent or temporary. But good thing is that when you are in temporary,
then you are somewhere part of the organization, and then you can bypass that sort of things like if your country, like how much personnel should be recruited from the country basis. So you can bypass that thing and you can go internal recruitment, because in many UN organizations, they have the open recruitment and then they have also this internal recruitment. So you can go through the internal process, and when you are mentioning that you have been already worked for UNB, so that always gives that, oh, you are like a part of the organization, and that will make it much easier to get recruited. And then when you are there, then you will be in touch with many international organizations, and they have lots of projects that are going on where they recruit the personnel from the project-wise, not like a permanent, but you can apply for that kind of a permanent positions later on. So this is one possibility, that don't take your ambitions. Of course, it is good to be ambitious, but it is always good to be modest too. So you can go forward with the modesty, but with determination. You have be modest, but also at the same time be determined, and that will give you the courage. That will give you the possibility to go forward. There is also, like a UN jobs. You can say unjobs.org, and then this kind of a online volunteering.org that you can check. And then also that they have UN Office for Project Services, and also UNOPS. I mean, there are all these organizations, but the basic foundation of or anything that you can, when you are looking for a job, as I say to you, that every case is an individual, independent case. Don't put together that everything the same, because everything is different. So I think the first thing is that, as I say, there are a lot of, if you go to the EU, Europe 8, like if you just click that Europe 8, and you can see that different opportunities are coming, the different job opportunities coming. But that is not the important thing at the beginning, because you have to be very specific that what areas you are looking for. Or if you have a country preference, you can go for the specific country preference, that which country you like to work, which areas you like to work, what kind of work. And then develop the CV, or you can actually build a number of CVs, so it is not necessarily that you can just have one CV. You can, if you have an interest in a number of areas, build, develop, make 2-3 types of CVs. But one thing is very important: be honest, because it is you are going to apply in an international arena, and in any case it will be revealed. So be honest, but always you can inform, even something small thing you have done. Don't negate or don't leave it. So if very small thing, very small, like for example, you work as an assistant of some fish cultivations or fish research. So mention that things, because if it is an agricultural area that you are looking for a job, and that was not your main area that you have worked, but put those things in a dot, like show that you have some specific. So never omit, or never, I should say, give less emphasis even in the required areas if you have done something small thing. So it is always good that if a recruiter see that, okay, at least you have some experience in that area. So never bypass, sorry, I got another call. So never bypass those kind of small things, because it may be small to you, but for a recruiter it can be an important thing. Because, and
Another thing is that when you have time, I think it is very important nowadays that if you have time and if you are in between, like that you have completed the degree and you have some space, please try to learn some language. It is important to have additional language capacity. So use the time to learn some additional international language, because as you know, even you may not be fluent, but at least when you can communicate, this is very important. So you can use some time to learn other languages that you think that you can go. So this is also an important area. And also, I mean, for example, to work, if you want to work in Bangladesh in future, so there are also a lot of possibilities that, because different international organizations and NGOs, they are looking for, and especially the NGOs, they are looking for positions in Bangladesh. So very often there are a lot of possibilities, and because you have studied in Europe, so considering that, I think they will prefer the persons or that who has that European academic background. So don't neglect those areas, because if you have because you have much better possibility, because you know the language, because in for the international organization, language is very important. So in Bangladesh, they may not give that important, but in the international organization who are working in Bangladesh, they give it quite a lot of an emphasis. So you have an additional advantage looking for different NGOs, and there are some NGOs that are quite big, you know. So like a Plan International, there are many organizations that are working in Bangladesh. So just have a click and check which other international organizations they are working in Bangladesh. And then you can go and check with them what are the openings they have. And very often those international organizations, they have these job sections, ongoing or upcoming. So you can always think that what are the ongoing or the current jobs or upcoming jobs. So you can prepare yourself on the basis of that. So as I said, I mean, this is a continuous process, and never give up the hope. So this is the best advice I can tell you, because if you can come to this, I mean, if you can achieve this much, I mean, this is definitely possible that whatever you have the goal or you want to achieve, you can do that. But you have to be active. Life is bright, but you have to bring the light in your own life. So nobody will come and give it to you. Nobody will come and knock your door and say, oh yes, you have a job in so-and-so organizations. But I just mean that because we all come from Bangladesh, you know. So if we are coming from a Bangladesh, a developing countries, and most of, at least me, I have come from a middle class family. So, you know, if I can achieve this, why not you? So this is the bottom line, and that yes, it is possible, but nobody has given it free, and nobody come to my door and knock my door and give the golden plate. So that is the most important things, because jobs are everywhere, jobs are there, but you have to be the right one, and you think that you can make yourself the right one. So I think it is no use, because all of you know that if you just search the Google and you just click international jobs, and lot of websites will come up. And if you just go to the European Union Council, that like a www Commission of Europe, I mean COE.int international, or you just go to this EU.international cooperation and development. EU International Cooperation and Development, you will see. And UN jobs, as you know, that you all know that you have this unjobs.org, and all different organizations, they will come.
But that is there. But the point is that you have to prepare yourself, and that's why I emphasize on that. That you have to make a plan that what you will do. Let's say next 2 weeks. Next 2 weeks, you can be plan that okay. Next 2 weeks, I will develop a CV that what I have done on the basis of in academic areas, professional areas, and make a CV that you can apply both in EU format, World Bank format, and other, if any other specific organization there might have their separate format. So, but the basic you have to develop. Let's plan that next 2 weeks you develop it and try to make the most, as I mentioned again before, that don't make it a narrative format, make it like a dot point format, very specific, what has been done, what was the deliverables, what has been done, not like what work has been done. Not work has been done, but what was the product, what was the output. Focus on the outputs, not on the narrative working process, not in the process, but the outputs. Or even if you have some like achievements, like you have done something like some results, then you can give also the results. And then after 2 weeks, and then start looking for jobs, not for 2 weeks. And then when you think you have a confidence that yes, if I would be a recruiter, I would take this person. That is that my portfolio looks attractive, that I would recruit. But as long as you are not satisfied, don't put it anywhere. So when you are confident enough that yes, I have made best of myself, what is sellable, it is like that you are selling your profile, that it is sellable, you can sell it, and then you try to find the right areas and then make your profile even more sharp, considering the requirements. That you revisit your CV and address those requirements. That what are the requirements, and does those match with your CVs? And when you are happy with it, and then you can send it to them. And never become disappointed that okay, I have not received the reply, because you can expect that there will be hundreds of applications, and there is a high possibility that you will not get reply or you will not be selected. But next time you apply again. So this, as I said, that it will continue and it will take as a continuous process, and I'm sure one day you will get the right answer. So good luck, and thank you all for listening, and I wish you all the best. And please pray also for me. Thank you. Thank you very much for your valuable and informative discourse. We have a question session also as a part of a seminar. Question is also important for networking. So from our audience side, they will ask some question for you. Dear audience, if you have any question, let me know. I can hand over my microphone. Mr. Tawhidul Murad. Your name? Wahid. থ্যাংক ইউ। আমি ওয়াহিদ। আমি প্রশ্নটা বাংলায় করছি। আমি তাম্পার ইউনিভার্সিটি থেকে পিস মেডিয়েশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট রিসার্চে মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করেছি এবছর। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আসলে ইউ এইড ভলান্টিয়ার বা জাতীয় যে অপশনগুলো বললেন আমি অনেকগুলো চেক করেছি, বাট সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে প্রায় পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি বা সিটিজেনশিপের কারণে আমরা বিভিন্ন অপশনগুলো নিতে পারি না। আমার দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাডিশনাল ট্রেনিশিপ কোথাও করবো, কিন্তু টিউশন ফি আরোপ করার কারণে আমাদের এই সুযোগগুলো ইদানিং অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। তো আমি এই কারণে ফিনল্যান্ডের ভিতরে আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেকগুলো ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার। বাংলাদেশের জব সেক্টর সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া আছে, বাট ফিনল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেটা আমি অনুভব করছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, এবং কোনো ধরনের জবের অপশনই মোটামুটি ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া
ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে পাওয়ার সুযোগ খুব কম। এই বিষয়ে যদি আপনার আর কোনো ফার্দার সাজেশন থাকে যে মানে শুধুমাত্র কি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে ফোকাস করা উচিত, নাকি আমার প্রোফাইলটাকে আর একটু ভালো করার জন্য আর কি কি অ্যাক্টিভিটিস আমি করতে পারি যদি আমি শুধুমাত্র ফিনল্যান্ডকে লক্ষ্য করে ইন্টারন্যাশনাল কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করতে চাই? আমাকে কি আমাকে একটু আবার বলবেন? আমি কিন্তু পরিষ্কার শুনিনি। আপনি কি না মানে আপনি যে মাইক নিয়ে আমাকে একটু বলবেন, আমি পরিষ্কার শুনিনি আপনার প্রশ্নটা। উনি অ্যাকচুয়ালি গুরুত্ব দিচ্ছিল আমি যতটুকু বুঝছি ভাষার উপরে, ভাষা এবং রেসিডেন্স পারমিট সংক্রান্ত এই বিষয়গুলোর উপরে। মানে ভাষা শুধুমাত্র কি ভাষার দিকে ফোকাস করা উচিত, নাকি আমার অ্যাক্টিভিটিস আর কি কি ধরনের বাড়ানো যেতে পারে? আচ্ছা, ওনার প্রশ্নটা ছিল যে ওনার ফোকাসটা কি বেশি করা উচিত ভাষার উপরে, না ওনার অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে ফোকাসটা বাড়ানো উচিত? আপনি কি মনে করেন এই বিষয়ে? না, আপনার মানে আপনি প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আমি আপনাকে মনে রাখতে হবে ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর এ প্রফেশন। আমি অ্যাজ এ প্রফেশনাল, সো আপনাকে অবশ্যই প্রফেশনাল সাইডকে এমফাসিস দিতেই হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যান এডিশনাল অ্যাসেট, তাই না? আপনি একটা দেশে কাজ করতে পারছেন, ওখানে বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে কাজ করবেন, সেজন্য ওরা ল্যাঙ্গুয়েজকে এমফাসিস দেয় যে আপনার ভাষাগত জ্ঞানও আপনার থাকতে হবে। কিন্তু আপনার প্রফেশনাল এরিয়াতে তো আপনার যোগ্যতা থাকতেই হবে। সুতরাং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ভাষাটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, ইজ আ মোড অফ কমিউনিকেশন। এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন প্রথম ফিনল্যান্ডে আসি, আমরা যে হাড়ি পাতিল মাজারের কাজ পাইনি, কারণ বলতো যে তুমি ভাষা জানো না। এখন ভাষা দিয়ে হাড়ি পাতিল কি করবো? হাড়ি পাতিল কি কথা বলে? হাড়ি পাতিল তো কথা বলে না। কিন্তু আমাদেরকে বলতো যে তুমি তোমাকে কাজ দিব কিভাবে, তুমি কি ভাষা জানো? বাট আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে that should not depress you, that should not make you down. Yes, I can do that. আমি আপনাকে যেটা আপনাকে negate করে, that should be a strength for you, that you should take as a challenge. যে হ্যাঁ আমি জানি না, আমি জানবো, আমি অল্প জানি, আমি শিখতেছি। বাট আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবেন, আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবেন, কোনো না কোনো জায়গায় আপনার হবে। এখন ভাষার যেটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রায়োরিটি, কিন্তু ওটা আপনার আসবে যে অ্যাজ এ অ্যাডিশনাল সাপোর্ট। কিন্তু আপনার প্রফেশনাল যে জায়গায় আপনি কাজ করছেন, সেই জায়গায় আপনার প্রফেশনাল যোগ্যতা তো থাকতেই হবে। ধন্যবাদ ভাইয়া। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, আমাদের প্রশ্ন উত্তর শেষ। ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ওকে, খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ। We have some foreign guests also, so our program will be conducted both in English and Bangla. So now I would like to request Dr. Magnus Westerlund to deliver his speech. Dr. Magnus Westerlund currently working as a degree program director, Big Data Analytics, Arcado University of Applied Science. His topic is the data analytics field and its potential for future career. Welcome, Dr. Magnus. Thank you. একটি তথ্য দিয়ে দিই, আমাদের ফরেন গেস্ট ব্যতীত অন্যান্য গেস্টদের আপনারা প্লিজ কোশ্চেন করবেন, এবং কোশ্চেন আপনারা বাংলা এবং ইংলিশ দুটাতেই করতে পারেন, যে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনারা যেন তাদেরকে কোশ্চেন করেন, কারণ এটা আমাদের সেমিনারের একটা উল্লেখযোগ্য ফোকাস পয়েন্ট, যে তার সঙ্গে নেটওয়ার্কিং অংশগ্রহণ করা। ধন্যবাদ। Does it work now? Yeah. Feel the strange with the online. Okay. Let me start, friends. So, hello everyone. My name is Magnus Westerlund.
I had a program in big data analytics at Uppsala University of Applied Sciences. It's not far from Kumpula site for University of Helsinki. It's just down the road, more or less. So we were quite close in Arabianranta. So thank you for inviting me. And I was wondering, how many of you study something with computers or in some form? Okay, about half of you. Yeah. And the rest of you, what do you study? Social science. Sciences, Yeah. okay. And that doesn't involve computers nowadays. Yeah. My point is that everything has to do with computers nowadays. Finland is a bit of a hard country to come into, and my personal language, my native tongue is Swedish. So I know that Finnish is not the easiest language to learn. I came from a very small place, about 100 kilometers from Helsinki, grew up there, and it was quite a Swedish community, to be honest, when I was young. So I know when I moved into Helsinki that it was a bit of a struggle for me as well, to get the first job. And I think that is the really hard part in Finland here, to get the first job. Because there's not that many, how to put it, associate positions, assistant positions, entry-level positions. It's really hard to get those. It's even if you speak Finnish and you come from this beautiful country, it's still going to be hard. We often say that Finland is an engineering country, and this means that Finland is a country that really values specialist competences. So you really need to be good in your field. You really need to bring something new to the company. So once you're in, it becomes much easier, but getting that first job is tough. And I know that. I certainly do know that. It wasn't that easy for me either to start off, to be honest, but hard work, I suppose, is the way forward. So I wanted to give you a few ideas of what we do. We mostly work with AI nowadays, and as you perhaps know, that AI now has become an umbrella term for a lot of different technologies, right? So AI is not just intelligence part anymore. It's much bigger than that. So for those that started out a bit earlier, before this became a big hype, we usually worked with something called machine learning, right? We might have done some forecasting, but nowadays it's growing, and this is not going to stop. We are only just seeing the beginning of the whole thing. So if you want to go forward, it doesn't really matter what field you are, you really need to be good at computers. And particularly if you want to succeed in a country like Finland, and you don't know computers, you're going to be having a hard time. That's my message, core message, I'd say. So for the student unions, this is another perhaps kind of important part. When I grew up and when I studied for my own degree, my own university degree, every engineer had to learn programming, for example. Then in the late 90s, they skipped that requirement for some reason. I don't know why. It was a struggle for me, I guess. But nowadays, if your university doesn't require you to do programming, if you do not get that possibility to do it, then there's something wrong with that program. Trust me. They really need to push you in and give you that opportunity to actually learn how to utilize computers in your field. Now, I'm not saying that everyone needs to become a programmer. That's not at all my message. But what I'm saying is that you need to learn how to manipulate data yourself, how to process data, and then actually to understand more about data. This is the future. So, and this might, you might feel that, do we have to do that again? We had a long thing in high school when we had to learn math, right? It was a challenge then as well. And now someone is here in front of you saying that now you need to learn programming as well, at least the basics of programming. But I really do believe it is so. So what we usually do is, what we do at Arcana, we have a couple of
of degrees, or actually this is a diploma, the first one, specialization studies, a master degree, and I know that I have some students here as well today that have done this specialization and now doing their masters. We also have a program in a Swedish program, a bachelor program, and then we also do some business programs in English. So if you're interested, have a look at that. But I'm sure that, for example, University of Helsinki, they do have a lot of good stuff as well. From our perspective, we're more interested in the skills part than the theory part, as you would perhaps be in at the University of Helsinki. So we really try not to focus too much on the math part. We actually focus more on the programming part. So we really want students to, when they walk out, to have a clear skill of what they need to or that they can employ. So what we usually do is 6 courses. This is a specialization study program. We do 6 courses, 30 ECTS, and you code in each and every one of those. So you really need to understand how to code before you join us. We don't teach you how to code. That you need to have from before. Then if you want to continue, you can do your whole master thesis. And that's another year more or less. So this is part-time, and this, depending on how much work you put in, is between 6 and 12 months. So what can you do once you actually have finished these degrees? What we aim at mostly is this part here. So for the bachelor students, we mostly work on this level. But for those that have come and join us a bit later, we usually try to push them towards becoming analytics engineers. This is something that we kind of noticed that this is really missing in many companies. There's not that many companies that really can fill these positions. Most of the people that come and join them, they tend to be self-learned. And sometimes that's sufficient, sometimes there are some lacking skills, some scientific skills that they really need to understand. Then if you end up doing a PhD, you might more work in research and as a data scientist. Of course, some of you, if you do a specific master in a university in data science, you can probably work there as a master as well. For the problems we have, you really do need the scientific method, though, so that it really helps to have done a PhD. But it depends a bit on what you want to work with. Then we have the other side, which is the management side. This is not the big problem in Finland, actually the whole world at the moment. Management don't really understand what AI means for them. They don't really understand how to utilize AI. They don't really know how much work goes into solving certain problems. So this is another opening if you're interested, that you can look into. So if you have a really good expertise in an area and you actually understand how to employ AI, this is something that you can then go into and try to become a data analyst and a manager. We have a fintech program that more focuses on how to use on financial data. We don't really have a data analyst program though. So we've been thinking of it for a while. So in a company when you get in, you usually of course come in as in the beginning at least at the lower levels, you're probably a programmer or you're an analyst, so either one of those. But then you might want to move either into AI engineering, analytics engineering, or data engineering. These two are different fields though. So if you want to do data engineering, that's a different degree, for example, from what we offer. So this is when you really need to be good at databases and data warehousing and all these kind of things, which is also really, really big. And it's quite hard actually to find people for that as well. Then once you're starting to move up, you may go into architectural role
or scientific roles or CTO roles. Those are of course the obvious ones that you're moving towards. Something that is completely new though and very interesting from an engineering perspective that I have a background in. There's something called digital twins that are coming up as a technology. This is something that will most likely change the way we train our models. So instead of collecting a really, really big data set and then teach a model based on that data set, we're now actually starting to understand that if you want to achieve something similar to what we hope AI can be one day, it's not going to be enough to just collect data. We actually need to start interacting in a digital environment. So what we have here are more or less physics-enabled engines, more or less game engines, 3D engines, where you set loose an agent and then it starts learning that. And then you hope you are able to transfer that learning into real life. So if you think, for example, about self-driving cars, the way they started out doing this was that Google sent a car going back and forth in California, and I think they had something like a few million miles on it, something like that, that they had been driving the same road more or less. That's not sustainability, is it? It's not going to work. It's not going to give them autonomous driving, just doing that, back and forth the same road. What happens when they come into Finland and they have a snowy day? It's not going to work, right? Yeah. So what everyone now is trying to race towards is building these 3D models where you set loose your agent, and then you actually hope that, okay, once that agent have trained itself, then you should be able to transfer it into real life. And that way we can actually achieve something called autonomy, which we do not have today. So yeah, so if you're interested in finding work in Finland, I think one of the key things that you should study is programming. If you haven't done it, take a beginner's course. If you have done it, take an intermediate course, and so forth. You really do need a few courses to get confident. So I would say something like 7-8 courses. That's what you need to be comfortable. And then I think it's easier to get a job, because then you have a skill that they are going to need as well. Because now there's still a fairly big gap between what is available here in Finland in terms of coders and what the need for those. So this is definitely an untapped market. The other good thing with this field is that everything is almost in English. You do not really have a problem if you don't speak English. At least that's my experience. And I mean, if you want to go into nursing, it's really hard if you do not speak Finnish, right? I understand that, and because those that you're gonna help, they don't really understand English either. So, yeah. But yeah, this was more or less my talk. If you're interested and want some more information, I'll look at these links. I strongly suggest that you start with that program first. We usually start them in beginning of September. So we just started. I just finished the first course on Friday, and then if you want to continue, you can do a master's degree, a whole degree afterwards. So yeah, thank you very much. Many thanks for your wonderful speech, Dr. Magnus. Now I would like to ask our audience if they have any question for you. Dr. Shipur. Thank you, very nice and informative presentation. How about the cost for taking those courses and thinking about, for example, the first one, BBA especially? I think last year was 600, I think, yeah. And Yeah. how many courses are we talking about? 6 courses, so 100 euro per course as a package, yeah. And what is the validity period, for example? I mean,
is it how many years do I have to? I mean, once I get enrolled, how many years or how many months do I have to? Do I have? So Right. this runs over 1 year, one academic year. Okay. Yeah. And if you need another year to finish it, I don't think that's a problem. Okay, no, that means that or does someone have to pay again, or within the 600? That's what because I mean, it may happen that when someone is working somewhere, Yeah. He or she wouldn't be able to finish it in one go. Exactly. It might need more time, so Exactly. so the cost is a factor. Like if you have to pay twice. Yeah. For I think you would not have to, but you would need to check that with admin. Yeah. I don't really handle fees. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Anyone? Hello, thank you very much for your nice presentation. And I have the feeling that if you study AI, then kind of guarantee that you're going to get a good job in your future. But I would like to one thing in your attention, that you're saying that people studying CSE should get involved in that. So other people might get isolated and they feel. And what I feel that people from different disciplines still can contribute in AI. And so, and this organization, like who organized this workshop, they also encourage students from Bangladesh to come here. And we often have a question like, what would be the best course they can take? And AI definitely, but I would like to know if students from mathematical background, like let's say they're not computer science student, but they have mathematical background or other engineering background, can they survive or can they do in that future? So I would like to know your view about that. If student, let's say from mathematical background or statistical background, because they're still confused, they think, okay, this is the field for computer science. And so I would like to take the opportunity to know from you if they can also get involved and contribute. I definitely think so. I think that the good part with software engineering at the moment, at least, it's been that it's become easier and easier to approach it. It's not really about anymore doing the really hard stuff that when I grew up, for example, when I studied, that we had to do. We had to do C programming, we had to do our own threading and all these kind of things that, having multiple processes at the same time and then getting those to communicate. That was really hard. And that was really confusing many times as well. That's the world I do not want to go back to, to be honest. So nowadays, I think that programming is, if you start, for example, with a language such as Python, I think almost anyone can actually start with that. It's not that hard if you just take the time to learn it. If you have a mathematical background, it's just going to be easier for you, faster for you. You're already used to thinking in abstract terms. So if you're used to solving equations, you know that you really have to think a few steps ahead, and then you not need to figure out what the solution is on your own. Now the difference between mathematics and computer science, I'd say, is that, especially programming, is that in mathematics we have usually one solution, or often one solution. In computer science, never. We always have many different solutions. It can sometimes, when you're young, it can be in the field. It can be hard to validate your own knowledge. So this is something we always need to think about as lecturers as well. That how do we validate the knowledge that the students already have, and then how can we show them that they actually know quite a lot? Thank you. Hello, I am Karimuddin, currently working as a researcher at the University of Helsinki. My question is how artificial intelligence can be used or can be adapted in farming technology for early warning of the disease occurrence. Thank you. There's a lot of different things you can do. I think if you look at what people already have done is they use a lot of drone technology. They do a lot of imagery. They try to survey that way what is happening, and then doing some sort of machine learning, trying to target certain areas that may develop different diseases. But this is one of the core parts, I guess, that is already a hot topic, and that some people have already started going for. But then, if you think about the future, I think simulation is going to be key here.
So you really do want to understand what is going to happen in the near future. So you probably cannot predict what type of weather you're going to have in a few months, so to say, or you might actually have certain disease models that you're going to start working on. And I think these are the topics that if I did a PhD, this is what I would do about trying to model the whole process as a simulation, more or less, for how it spreads. Okay, thank you, Dr. Magnus. Due to our time frame, we need to continue with our next speaker. Thanks for your speech. Now I would like to request Dr. Kamrul Hussain, Research Professor and Director, Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Center. His topic is Academic Future and Career in Finland. Dr. Kamrul Hussain, please welcome Dr. Kamrul Hussain. ওকে, আমি বাংলায় শুরু করছি, বাংলায় বলছি। That was very difficult. ওকে, সবার আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, তানিয়াকে এবং বাফুকে। আমি 11 বছর হেলসিঙ্কিতে ছিলাম, অনেকের সাথে পরিচয় ছিল বা পরিচয় আছে। এখানে যাদেরকে দেখছি তাদের মধ্যে অনেক নতুন মুখ। তো হেলসিঙ্কি আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে, কারণ হেলসিঙ্কিতে ছিলাম বলে সবসময় হেলসিঙ্কি আসার জন্য একটা এক্সাইটেড থাকি। তো ধন্যবাদ তানিয়া এবং ধন্যবাদ বাফু। তা আমাকে যেটা বলতে বলা হয়েছে যে একাডেমিক ক্যারিয়ারের ফিউচার নিয়ে, তা আমি আমার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। আমি কিভাবে একাডেমিক ক্যারিয়ারে ঢুকেছি, কিভাবে এসেছি। তা আমার মনে হয় প্রশ্ন উত্তর পর্বটা পরে না হয়ে কথার মাঝখানে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমার জন্য সুবিধা হবে, তাহলে আমি সেভাবে আনসার করতে পারবো। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে একাডেমিক ক্যারিয়ারটা কি আসলে। একাডেমিক ক্যারিয়ারটা মানে আমরা কিভাবে একাডেমিক ক্যারিয়ারটাকে দেখি। আমরা যখন বাইরে আসি, মানে ফিনল্যান্ডে যে আমরা যারা এসেছি, আমরা সবাই বেশিরভাগই আমরা হায়ার এডুকেশনের জন্য এসেছি। তো একাডেমিক ক্যারিয়ারটা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনালগুলোকে কেন্দ্র করে হয়। তো সেটা যেমন ইউনিভার্সিটিগুলো হতে পারে, তারপরে ফিনল্যান্ডে আরেকটা যে ইনস্টিটিউশনাল ক্যাটাগরি আছে যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস, সেখানে হতে পারে। এছাড়া পিওর রিসার্চ কেন্দ্রের কিছু ইনস্টিটিউশন আছে, যেমন ফিনিশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ফিনিশ হিউম্যান রাইটস সেন্টার, যেখানে টিচিং হয়, যেখানে শুধুমাত্র রিসার্চ হয়। তো এই সেক্টরগুলোতে যখন আমরা কাজ করতে চাই তখন সেটাকে আমরা ন্যাচারাল সায়েন্স ওই ধরনের ইনস্টিটিউট আছে, তো সেটাকে আমরা একাডেমিক ক্যারিয়ার হিসেবে ঠিক করি। এখন একাডেমিক ক্যারিয়ারের কয়েকটা জিনিস আছে যে এটা এই ইনস্টিটিউশনগুলোতে আমরা যখন কাজ করি সেখানে 3 ধরনের বিষয়ের কাজ করে। একটা হচ্ছে যে টিচিং ওরিয়েন্টেড, কিছু ইনস্টিটিউশন আছে বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সগুলোতে, সেখানে টিচিংটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, টিচিং এমফেসিসড ইনস্টিটিউশন। সেখানে আপনারা যখন কাজ করতে চাইবেন তখন সেটা হচ্ছে আপনাদের পজিশন হবে লেকচারার বা সিনিয়র লেকচারার, যেটা মূলত সেখানে টিচিংটাই হচ্ছে। আবার কিছু আছে যেখানে শুধু রিসার্চ করা হয়, টিচিংটা ওরকম প্রায়োরিটি থাকে না, যেমন যেটা বললাম ফিনিশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স। অথবা আমি যেখানে কাজ করি আমার ইনস্টিটিউটের নাম হচ্ছে নর্দার্ন ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড মাইনরিটি ল, কিন্তু আমাদের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজের মধ্যেও আমাদের টিচিং থাকে, আমরা কিছু টিচিং করি কম। তো আর ইউনিভার্সিটিতে অন্য যারা টিচিং পজিশনে থাকে, যারা ফ্যাকাল্টি, প্রফেসর বা লেকচারার, ইউনিভার্সিটি লেকচারার বলে অথবা প্রফেসর বলে, যেটা ওরা হচ্ছে ওখানে হচ্ছে টিচিং এবং রিসার্চ দুইটাই করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টিচিংও কনসেন্ট্রেট করতে হয়, রিসার্চও কনসেন্ট্রেট করতে হয়। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিনিশ ইউনিভার্সিটিগুলোতে রিসার্চ ইনস্টিটিউশনগুলো মূলত রিসার্চ ফোকাসড, কিছু টিচিং থাকে। আর টিচিং যে ফ্যাকাল্টি পজিশনগুলো সেখানে হচ্ছে যে টিচিংটা বেশি থাকে, রিসার্চটা কম থাকে, কিন্তু রিসার্চ থাকতে হবে। আপনার একাডেমিক ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার জন্য, ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার জন্য আপনাকে রিসার্চ ফিল্ডেও কাজ করতে হয়। তখন আপনাকে রিসার্চ ফান্ডিং অ্যাপ্লিকেশন প্রিপেয়ার করতে হয়, তারপরে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যোগ দিতে হয়। এখন কথা হচ্ছে
আপনারা যারা এখানে আছেন, আপনারা যদি একাডেমিক ক্যারিয়ারে যেতে চান, তারা সবার আগে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার একাডেমিক ক্যারিয়ার কেন যেতে চান, আপনার মোটিভেশনটা কি, কেন আপনি একাডেমিক ক্যারিয়ারে যেতে চান। আমার কাছে যখন কেউ পিএইচডি করতে আসে তখন আমি সবার আগে তাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যে তুমি কেন পিএইচডি করতে চাও, তুমি কি প্যাশনেট। কারণ কতগুলো জিনিস আছে যে আমি খুব প্যাশনেট, আমি একটা বিষয়কে আমি খুব ভালোবাসি, আমি এটার উপর কিছু করতে চাই, একটা নলেজ প্রডিউস করতে চাই, একটা নলেজ বেস তৈরি করতে চাই, আই জাস্ট লাভ ইট, সেই কারণে আমি এটা করতে চাই। সেটা হচ্ছে প্যাশন, যে আপনার একটা প্যাশন আছে, আপনি করতে চান। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা স্ট্র্যাটেজিক, যে আমরা যারা বিদেশি বা বাংলাদেশে যারা এই দেশে থাকি বা অন্য দেশে, যেমন আমার কথা যদি বলি, আমি কেন করতে চেয়েছিলাম পিএইচডি, আমার প্যাশন ছিল না পিএইচডি করার, আমি প্যাশনেট ছিলাম না। আমার স্ট্র্যাটেজিটা ছিল যে ফিনল্যান্ডে থাকতে গেলে আমাকে থাকতে হবে, থাকতে গেলে আমাকে একটা অ্যাডমিশন নিতে হবে, অ্যাডমিশন নিলে আমার একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকলে তখন আমি চিন্তা করতে পারবো যে আমার ক্যারিয়ারটা কোন দিকে যাবে। আমি তখন ডিসাইড করে দিই যে আমি একাডেমিক ক্যারিয়ারে যাবো বা একাডেমিক পথ আমি ফলো করবো। মঞ্জু ভাই বললেন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের কথা, আমার প্যাশন ছিল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে কাজ করা। বাংলাদেশে ইউএনডিপিতে চাকরি পেয়েছি, শুরু করবো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেয়েছি, তখন ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলএম এর অফার পেয়েছি। তখন একটা কনফিউজিং সিচুয়েশন, হেজিটেন্ট, কি করবো, চাকরিতে যাবো নাকি ফিনল্যান্ডে আসবো। তা আমাদের যে মাইন্ডসেট বাংলাদেশে যেটা কাজ করে যে আগে পড়াশোনা শেষ করো তারপর চাকরি বাকরি করো, তখন তো আমরা বুঝতাম না যে মানে পড়াশোনা পরেও করা যায়, কিছুদিন চাকরি করা যায়। তো ইউএনডিপিতে যখন চাকরিতে জয়েন করবো না বলে ঠিক করেছি, তখন বাংলাদেশে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন, ওর নাম আমি ভুলে গেছি, উনি তখন একটু রাগ করলেন, আমি বললাম স্যার আমি জয়েন করবো না। তখন উনি বললেন যে প্রথমে রাগ করলেন যে আমাদের এটা খুব কম্পিটিটিভ এক্সাম ছিল, তোমার পরীক্ষা দেওয়ারই যোগ্যতা ছিল না, কারণ আমি মাস্টার্স রেজাল্ট আউট হওয়ার আগেই, তখন আমাদের রেজাল্ট আউট হয়নি, আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তো জবের রিকোয়ারমেন্ট ছিল 3 বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে এবং মাস্টার্স লাগবে, তো আমার তো চাকরির অভিজ্ঞতাই ছিল না। তারপরে পরীক্ষা দিয়ে যখন পাস করলাম, এতজনের মধ্যে আমরা সিলেক্ট করলাম তোমাকে, এখন তুমি বলছো যাবো না, তোমরা কেন তাহলে পরীক্ষা দিতে আসো, তোমার অ্যাপ্লিকেশন আমরা নিতে চাইনি। তখন আমি বললাম যে ছেলেটাকে একটা সুযোগ দেয়, তা এখন তুমি যেতে যাবে। তারপর উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বললো বাবা তোমাকে বাইরে পড়াশোনা করার জন্য আমরা পাঠাবো, তুমি 3 বছর চাকরি করো, তারপর আমরা পাঠাবো। তো আমি তখন আমার বাবার সাথে কনসাল্ট করলাম, কনসাল্ট করে আমার বাবা বললো তুমি চিন্তা করে দেখো, আমি তোমাকে বাধা দেবো। আমার তখন স্বপ্ন ফিনল্যান্ডে যাবো, ইউরোপে আসবো, তো যার ফলে আমি তখন ফিনল্যান্ডে চলে আসি। আসার পরে তো ওখানকার রিয়েলিটি আপনারা সবাই জানেন, কম বেশি আমরা সবাই জানি। ওই রিয়েলিটির মধ্যে চললাম, চলতে গিয়ে এনিওয়ে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হলো। তারপরে এলএলএম শেষ করলাম, শেষ করার পরে পিএইচডিতে অ্যাডমিশন নিলাম একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের জন্য, যে দেখি কি হয়, কিছুদিন যাক তারপর চিন্তা করবো। এর মধ্যে ফিনল্যান্ডের মোহে পড়ে গেলাম, ফিনল্যান্ডকে ভালোবেসে পড়লাম। তারপরে আমার ওয়াইফ আসলো, ওয়াইফ আগে এসেছিল, পরে আবার আসলো। তো যাই হোক, তারপরে এখানে লাইফ ওইভাবেই সেটেল হলো। তা এখন যেটা বলছিলাম যে আমার আসলে প্যাশন ছিল না, আমার ছিল স্ট্র্যাটেজি। তখন আমি আসলে টপিকটা সম্পর্কে ওইভাবে জানতাম না আমি কি করব, চিন্তা করছিলাম যে কি করা যায়। তারপরে তখন সিমোতে যোগাযোগ করলাম, সিমো বললো যে তোমার ফান্ডিং পসিবিলিটি আছে, পিএইচডিতে যদি তুমি অ্যাডমিশন নাও তাহলে ফান্ডিং পসিবিলিটি আছে। তখন চিন্তা করলাম এটা একটা ভালো জিনিস, যদি ফান্ডিং পসিবিলিটি থাকে, কোথাও থেকে যদি ফান্ডিং পাওয়া যায় তাহলে পিএইচডিটা কন্টিনিউ করা যায়। তো তখন কন্টিনিউ করলাম, কিন্তু আনফর্চুনেটলি হলো না কোনো কিছু। তো সেই কথাগুলোতে আমি পরে আসছি। তো স্ট্র্যাটেজি বলতে আমি যেটা বলছি যে পিএইচডিতে আপনি একটু সময় পান, কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলবো যে আপনারা যারা এখানে এসছেন, যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে এসছেন, আপনারা যদি চিন্তা করেন যে আপনারা কখনো একাডেমিক ক্যারিয়ারে যাবেন, তাহলে আপনারা পিএইচডি চিন্তা করবেন। আর যদি আপনারা মনে করেন আপনারা একাডেমিক ক্যারিয়ারে যেতে চান না, একাডেমিক ক্যারিয়ারটা আপনার জন্য না, তাহলে আমার মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা ভালো, এবং রিসেন্ট অন্য ভালো জব পাওয়ার জন্য আপনি যদি ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো জানেন, তাহলে অন্য অনেক সেক্টরে এখন ওপেন আপ হচ্ছে এবং ফরেনাররা এখন ইজিলি ঢুকতে পারছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ফিনল্যান্ডে আমার যে অভিজ্ঞতা, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কটা অনেক ইম্পর্টেন্ট।
নেটওয়ার্কটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। মঞ্জু ভাই সিভির কথা বললো, সিভিটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এখানকার বেশিরভাগ রিক্রুটমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে হয়তো সিভির জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ফিনল্যান্ডে চাকরির ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার পার্সোনাল নেটওয়ার্ক। আমরা করাপশন নিয়ে কথা বলি যে আমাদের বাংলাদেশে অনেক করাপশন হয়, তো ফিনল্যান্ডে করাপশনের পারসেপশনটা ভিন্ন, ওরা এটাকে করাপশন মনে করে না। আমার কাছে যখন কোনো জবের ভ্যাকেন্সি থাকে বা কোনো জব, আমার কোনো প্রজেক্ট আছে, আমি কাউকে নেব, আমি তো ওপেন কল করি না, আমার পরিচিত যারা আছে তাদেরকে ডাকি, যাদেরকে চিনি তাদেরকে ডাকি। তো এটা এখানে অ্যাকসেপ্টেড, মানে ফিনল্যান্ডের কালচার এটা অ্যাকসেপ্টেড, এবং এটাই হয়ে আসে, এটাই হয়ে আসে। তো আমার জব পাওয়ার জিনিসটাও ওইরকম। একাডেমিক ক্যারিয়ারে আসলাম কীভাবে? পিএইচডি শেষ পর্যায়ে, তারপরে হচ্ছে সমস্যা ছিল কিছু, আমি হেলসিঙ্কিতে পিএইচডি করতাম, যেটা হচ্ছে যে আপনার পিএইচডি করতে গেলে যেমন অনেকগুলো স্ট্রাগল, অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। আপনাকে যে ব্যাকিং দিচ্ছে, আপনার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট হচ্ছে আপনার সুপারভাইজার, এবং সুপারভাইজারের সাপোর্ট যদি আপনি না পান তাহলে আপনার জন্য পিএইচডি করাটা খুব কঠিন হয়ে যায়। তো যার ফলে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে রাইট পার্সনের কাছে নক করতে হবে, রাইট জায়গায় নক করতে হবে। আপনি যদি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করেন, এরকম অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, কিন্তু আসলে ইন্টারনালি সিলেকশন অলরেডি হয়ে গেছে। ওইটা অনেকটা দেখা যাচ্ছে যে আইওয়ার যেমন আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বা ইউরোপিয়ান কমিশনের অনেকগুলা যে ফান্ডিং মেকানিজম আছে, সেখানে একটা জিনিস, একটা কথা বলা হয় যেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি। ট্রান্সপারেন্সি মানে হচ্ছে আপনি যখন জব কল করবেন তখন আপনাকে ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে। তো ট্রান্সপারেন্ট দেখানোর জন্য আপনি দেখাচ্ছেন যে আমি পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিয়েছি, আমার 140টা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে, তার মধ্যে আমি বেস্ট 4 জনকে দিয়েছি, আর সেই বেস্ট 4 জন অলরেডি আপনার সাথে হয়তো গত 5 বছর ধরে কাজ করে। তো এটাই হচ্ছে, এটা হয়, এটা স্বাভাবিক। এখন এখানে এটা আমি বলছি না এটা খারাপ, এটা অনেক ক্ষেত্রে হয়। যেমন আমি কল করলাম, তারপরে 120টা অ্যাপ্লিকেশন পড়লো, 120টা অ্যাপ্লিকেশন পড়ার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো প্রসেস করার জন্য আমার একজন লোক দরকার, কিন্তু আমার নেই যে এগুলোকে প্রসেস করবে, আমার সময় নেই বসে বসে ওগুলো পড়বো। তারপর পড়ার পর আমি একটা স্ট্রেঞ্জারকে চাকরি দিলাম, চাকরি দেওয়ার পরে আমি তো তাকে চিনি না। তারপরে চাকরি করার সময় আমি দেখলাম যে না, হি ওয়াজ নট দ্য রাইট পারসন। তখন আমি বিপদে পড়ে যাই। তখন আমার যেটা করতে হয়, আমি যাকে চিনি, যাকে জানি, যাকে আমি ট্রাস্ট করি, তাকে আমি ডেকে বলি আসো তুমি কাজ করো। এটাই হয়। তো স্ট্র্যাটেজির মধ্যে যেটা হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে যে আমরা বাইরে যখন আসি, আমরা একটা বেটার লাইফের জন্য আসি, যেটা রিয়েলিস্টিক, সবাই একটা বেটার লাইফ এনজয় করতে চাই। তারপর হচ্ছে ধরেন একটা দীর্ঘ সময় আমরা থাকতে চাই এখানে, যে আমার প্ল্যান আমি এখনো ঠিক করিনি যে আমার ফিউচার প্ল্যানটা কী হবে। তো পিএইচডিটা আপনাকে সেই সুযোগটা দিচ্ছে যে আমি লম্বা সময়ের জন্য এখানে থাকার একটা স্কোপ আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পিএইচডির স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে এরকম যে ফিনল্যান্ডে আমি পার্মানেন্টলি থাকতে চাই, পিএইচডিতে যখন আমার অ্যাডমিশন থাকে এটা আমার জন্য একটা এডিশনাল বেনিফিট দিচ্ছে। মানে হচ্ছে আমি বিভিন্ন জায়গায় ফান্ডিংয়ের অ্যাপ্লাই করতে পারি, তখন আমি যে এক্সিস্টিং কাজ করছি সেই কাজটা ছেড়ে দিয়ে আমি যদি ফান্ডিং পাই তখন আমি পিএইচডিতে যেতে পারি, কারণ এখানে একটা ধরা বাঁধা নিয়ম নাই, আপনাকে বলা হচ্ছে না যে আপনার 4 বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো, এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজির জিনিসগুলো থাকে। এখন কথা হচ্ছে একাডেমিক ক্যারিয়ারে যাওয়ার জন্য বা যাওয়ার প্রথম স্টেপটা হচ্ছে পিএইচডি, আর এটার জন্য এটার কিছু বেনিফিট আছে, কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, কিছু অপরচুনিটিস আছে, আবার কিছু স্ট্রাগল আছে। এখন অপরচুনিটিগুলো কি, কেন আপনি পিএইচডিতে গেলে বা একাডেমিক ক্যারিয়ারে গেলে আপনার সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে আপনি একটা দীর্ঘ সময় পাচ্ছেন, যে সময়ের মধ্যে আপনি ওই যে প্যাশনের কথা বললাম, আপনি যেটা মানে আপনার যেটা আপনি চ্যারিশ করেন এরকম একটা কিছুতে আপনি অনেক গভীরে যেতে পারেন, সেই জন্য আপনার এনাফ সময় আছে। তারপরে সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা আমার কাছে মনে হয় একাডেমিক ক্যারিয়ার, সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, ফ্লেক্সিবিলিটি। আমি বাসায় বসে কাজ করতে পারি, আমি বাইরে থেকে কাজ করতে পারি, আমি এখানে থেকে কাজ করতে পারি। আমার 3টা বাচ্চা, 3টে ছেলে মেয়ে, তাদের অনেক হবি, কেউ মিউজিক শিখে, কেউ স্পোর্টসে যায়, স্কুল থেকে তাদেরকে স্কুলে নিয়ে যেতে হয়, স্কুল থেকে আনতে হয়, মাঝখানে কাজ থেকে গিয়ে তাদেরকে মিউজিক স্কুলে নিতে হয়, স্পোর্টসের যেখানে স্পোর্টস হয় সেখানে নিয়ে যেতে হয়। তো এগুলো আমি করতে পারতাম না যদি আমি 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত বা 9টা থেকে 6টা পর্যন্ত অফিস করতাম, যেটা অন্যান্য জবের মধ্যে আছে। তো একাডেমিক ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রিসার্চ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে, এটা একটা ফ্লেক্সিবিলিটি, এটা আপনি করতে পারেন। তারপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি জানি না এখন কেমন, বা
অন্তত আমাদের ওইখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট থাকে, বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন দেশের রিসার্চার আছে। আমার ইনস্টিটিউটে আমরা ফিনিশটা মাইনরিটি, যেখানে আমি কাজ করি, আমরা মেজরিটি, মানে ফরেনার, আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা। তো একটা ইন্টারন্যাশনাল, একটা ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে, আমরা একজন একজনের কাছ থেকে শিখতে পারি। শুধু যে আমাদের ডে টু ডে যে অ্যাক্টিভিটিস, ওগুলোর বাইরেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, তাদের কালচার সম্পর্কে জানতে পারি, তাদের ওয়ে অফ লাইফ, তাদের ট্র্যাডিশন, তাদের ভ্যালুজ, এই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারি। তো সেটা আরেকটা জিনিস। তারপরে হচ্ছে অন্যান্য জবে যে বসিং জিনিসটা থাকে অন্য জবের মধ্যে, মানে আপনার বসের কাছে আপনি সবসময় মানে একটা হায়ারার্কিক্যাল পজিশন, যে আপনি সেখানে আপনি একটু নমনীয় হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু একাডেমিক পজিশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার প্রফেসরকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, আপনার সুপিরিয়রকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, আপনি ভুল করতে পারেন, ভুল থেকে আপনি শিখতে পারেন। তো এই যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা, এটা অনেক বেশি আপনাকে কমফোর্ট দিচ্ছে আপনার কাজের মধ্যে। আপনি থ্রেটেন না যে আমার জব চলে যাবে, বসের বিরুদ্ধে কথা বললাম, ব্যাপারটা ওইরকম না। আর বস এখানে হচ্ছে যে আসলে ব্যুরোক্রেটিক, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য বসের একটা ভূমিকা থাকে, এছাড়া ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে বলে অন্তত আমার মনে হয় না, যেটা আমরা দেখেছি আর কি। তো সেটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এইখানে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারেন, যে রিসার্চে শুধুমাত্র যে আপনার নিজের ফিল্ডের জিনিসগুলো শেখা তা না, কারণ আপনি ধীরে ধীরে গ্রো করছেন, নিজেকে ডেভেলপ করছেন, এবং একটা পর্যায়ে নিজে লিডার হবেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিডার। তো সেই কারণে সেই দিক থেকে আপনি যেমন অনেকগুলো সফট স্কিল, প্রেজেন্টেশন স্কিল, তারপর রাইটিং স্কিল, তারপর হচ্ছে ধরুন কম্পিউটিংয়ের কথা বলা হলো, কম্পিউটিং স্কিল, এগুলো আপনি শিখছেন এবং আপনার প্রতিদিনের কাজগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। তো সেখানে আপনার যে জিনিসটা হচ্ছে, যত বেশি আপনি রিসার্চের কাজে এনগেজড হচ্ছেন বা একাডেমিক ফিল্ডের কাজগুলোতে এনগেজড হচ্ছেন, তত বেশি আপনি লার্ন করছেন, শিখছেন, অনেক বেশি পড়াশোনা করতেছেন। এটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার একাডেমিক এনভায়রনমেন্টকে ইনফ্লুয়েন্স করছে না, এটা আপনার ডেইলি লাইফকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, কারণ আপনি অনেক বেশি কোহিয়ারেন্ট হচ্ছেন আপনার কথাবার্তা, আপনার আচার আচরণে, আপনি অনেক বেশি লজিক্যাল হচ্ছেন। তো এই র্যাশনালিটিটা আপনার নিজের পার্সোনাল লাইফে পজিটিভলি আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। এখন এই গেল হচ্ছে অপরচুনিটি, কিন্তু এটা এত ইজি না, মানে অপরচুনিটিগুলোর সাথে সাথে আপনার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে। তো চ্যালেঞ্জেস কি, সেটা হচ্ছে রিসার্চ হচ্ছে একটা, বা একাডেমিক ক্যারিয়ার হচ্ছে, মানে ফিনল্যান্ডের কনটেক্সটে অন্তত, অথবা ইউরোপের কনটেক্সটে, আমার মনে হয় সব জায়গায় এটা হচ্ছে একটা আনসার্টেন এরিয়া। কারণ এটা ডিপেন্ড করছে, আপনার পজিশন হচ্ছে খুব কম, যত পিএইচডি বের হয়, যত পোস্টডক আসছে, সেই পরিমাণ পজিশন নেই, পজিশন হচ্ছে অল্প কয়েকটা। আমি দেখাবো, কম্পিউটারটাকে একটু খোলা যায় যে, আচ্ছা সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি, আপনি একটু খুললে লিঙ্কটা বের করা আছে। পজিশন হচ্ছে অল্প কয়েকটা, আর বেশিরভাগ যে আপনার অন্য যারা কাজ করছে, এরা কাজ করছে কোত্থেকে, এরা কাজ করছে এক্সটার্নাল রিসোর্স থেকে। এখন এক্সটার্নাল রিসোর্স আসে কোত্থেকে, আসে বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি থেকে, যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হরাইজন 2020 বলে একটা ফান্ডিং মডেল আছে, ফিনিশ একাডেমিক ফান্ডিং মডেল আছে, নর্থ ফোর্স বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে। এরকম অনেক ধরনের ফান্ডিং মেকানিজম আছে, যেখানে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হয়, করলে আপনার ফান্ডিং আসে, ফান্ডিং আসলে আপনি রিক্রুটেড হন, রিক্রুটেড হলে আপনি কাজ করতে পারেন। এখন সেখানেও কথা আছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে আপনার স্পেসিফিক ফিল্ড থেকে বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে জাস্ট জব সিকিউরিটির জন্য। এখন কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে আপনার ফিল্ডটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, রাইট? তো এখন আপনি হয়তো ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কাজ করেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি আপনার বস, এখন দেখা যাচ্ছে আপনার চাকরি শেষ আগামী মাসে, আমার কাছে প্রজেক্ট আছে যে হিউম্যান রাইটসের উপর। এখন আমি বললাম সরি, আমি তোমাকে হেল্প করতে পারছি না, আমার কাছে হিউম্যান রাইটসের উপর প্রজেক্ট আছে, তুমি যদি হিউম্যান রাইটসের উপর ইন্টারেস্টেড হও, তাহলে তোমাকে কিন্তু অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হবে, দিয়ে তোমাকে ওই লেভেলে যেতে হবে যাতে তুমি ওই কাজটা করতে পারো। তখন আপনি বললেন আমার তো আর অপশান নেই, তখন আপনাকে নতুন আরেকটা ফিল্ডে দক্ষতা অর্জন করতে হচ্ছে। তো এই ধরনের আনসার্টেনিটিগুলো থাকে। তো আনসার্টেনিটিগুলো থাকার কারণে যেটা হয়, আমরা এক এরিয়া থেকে আরেক এরিয়াতে জাম্প করি। তো আমরা আসলে কোনো এরিয়াতেই নিজেকে ওইভাবে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে পারি না, যেহেতু আমাদের রিয়ালিটিটা আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে না।
এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আছেন, হ্যাঁ, তাদের ধরেন তারা যখন আপনারা কোথাও কাজে যান, আপনাদের যে লেভেল অফ স্যালারি অনেক হাই, whereas রিসার্চের কাজে আপনার স্যালারি হচ্ছে লো, ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্যালারি কিন্তু খুব লো। অ্যাটলিস্ট আপনার পোস্ট ডক লেভেল পর্যন্ত, প্রফেসরশিপের উপরে গেলে হয়তো আপনার স্যালারিটা একটু চেঞ্জ হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে স্যালারিটা কম্পারেটিভলি লো। তো সেটা যেমন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আপনাকে যেটা বললাম যে এক প্রজেক্ট থেকে আরেক প্রজেক্টে জাম্পিং, এক এরিয়া থেকে আরেক এরিয়াতে জাম্প করা, সেখানে আপনাকে অনেক বেশি রেজিলিয়েন্ট হতে হয়। রেজিলিয়েন্স কথাটার অর্থ হচ্ছে যে মানে আপনার ভিতরে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যেটা হচ্ছে ধরুন হঠাৎ করে একটা ধাক্কা এলো, আপনার জব নাই, তখন আপনি নিচে পড়ে গেলেন। এখন নিচে পড়ে যাওয়ার পর আবার আপনি আপনার জায়গায় যেতে গেলে আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ধীরে ধীরে আবার উপরে উঠতে হবে। তো সেটার জন্য যে আপনার মানসিক ক্যাপাসিটি, মানসিক কনফিডেন্স, সেটা সেই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। এটা একটা বড় জিনিস রিসার্চারদের ক্ষেত্রে। আমার সাথে কাজ করে অনেকে আছে, তারা সাইকোলজিস্টের কাছে যায় কোনো একটা সময়, জাস্ট তারা কলাপস বলে আমি বার্ন আউট, কারণ আমার সিকিউরিটি নেই। এই জিনিসগুলো হচ্ছে, তো এগুলো অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ। তারপরে জবের তো কোনো গ্যারান্টি নেই, ইভেন আপনি পিএইচডি শেষ করলেই যে আপনার একটা জব হবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। পিএইচডি করে হয়তো আপনি অন্য কমপ্লিটলি আনরিলেটেড কোনো বিষয়ে কাজ করছেন আপনি, যেটা আপনার হয়তো মানসিক স্ট্রেসের কারণ হতে পারে। সেই জন্য রেজিডেন্সের কথাটা বললাম। এনিওয়ে, এই চ্যালেঞ্জ এবং অপরচুনিটিগুলো কনসিডার করে তারপরে ধরলাম আপনি পিএইচডি করতে চান এবং একাডেমিক ক্যারিয়ারে যেতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? সেক্ষেত্রে আপনার শুরুটা করতে হবে যে মঞ্জু ভাই বললো সিভি লেখার কথা, আমি বলবো এই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে, একাডেমিক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে আপনার ভালো সিভি থাকতে হবে, ভালো যে স্কিলগুলো থাকতে হবে যেগুলোর কথা উনি বললেন। আর একাডেমিক ক্যারিয়ারে আপনাকে একটা ভালো রিসার্চ প্রপোজাল দিতে হবে। সেই রিসার্চ প্রপোজালটা করতে হবে অরিজিনাল, সেই জন্য আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে। খুব ভালো একটা রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করতে হবে। আপনি আপনার প্রফেসরকে কনভিন্স করার জন্য আপনার ওইরকম একটা প্রপোজাল তৈরি করতে হবে যেন আপনার প্রফেসর দেখে বলে হ্যাঁ এটা ইনোভেটিভ, এটা নতুন একটা কাজ, এটা করলে মানে নলেজের যে বডি অফ নলেজের একটা কন্ট্রিবিউশন হবে, একটা ভ্যালু অ্যাড হবে। তো সেটার জন্য আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে, আপনাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, আপনাকে এক্সিস্টিং লিটারেচার দেখতে হবে, নলেজ কী ধরনের নলেজ এখন প্রিভেল করছে সেটা আপনাকে জানতে হবে। সেটা জানার জন্য আপনাকে ইনিশিয়াল স্টেজে একটা পড়াশোনা, আপনি তো বলতে পারেন না আন্দাজে যে এটা একটা নতুন জিনিস, এটা যে নতুন জিনিস সেটা প্রুফ করতে হবে। প্রুফ করার জন্য আপনার যে এক্সিস্টিং বডি অফ নলেজগুলো কনসাল্ট করতে হবে। এটা একটা বড় জিনিস। আর এর আগে যেটা বললাম আরেকটা কথা, প্যাশন। আমি যখন পিএইচডি প্রপোজাল সাবমিট করবো হেলসিঙ্কি ইউনিভার্সিটিতে, আমার প্রফেসরের সাথে কনসাল্ট করতে গেছি, তখন উনি আমাকে বললেন যে আমি তো আগেই বললাম যে আমার তো আসলে প্যাশন ছিল না, আমার তো স্ট্র্যাটেজি ছিল। উনি আমাকে বললেন যে পিএইচডি টপিক চুজ করা হচ্ছে, ইউ আর জাস্ট চুজিং ইউর স্পাউস, ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ হার হোল লাইফ, সো ইউ হ্যাভ টু লাভ ইট। কিন্তু আমি তো আসলে ভালোবেসে চুজ করিনি, আমি চুজ করেছি আমার নিজের সেলফ ইন্টারেস্টের জন্য। এনিওয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি প্যাশনেট হন আর স্ট্র্যাটেজিক হন, কিন্তু মোটিভেশনটা থাকতে হবে। মোটিভেশনটা থাকতে হবে, আপনাকে মোটিভেটেড হতে হবে যে আমি কাজটা করবো। এটা আমার মনে হয় শুধু পিএইচডির ক্ষেত্রে না, একাডেমিক ফিল্ডে, এটা যে কোনো ফিল্ডে আপনি যদি নিজেকে ডেভেলপ করতে চান, প্রমোট করতে চান, তাহলে আপনাকে মোটিভেটেড হতে হবে। মোটিভেটেড হলে আপনি যে কোনো ক্যারিয়ারে আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন, নট অনলি একাডেমিক ক্যারিয়ার। তারপর হচ্ছে আপনাকে প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে যে পিএইচডিতে অ্যাডমিশন নেওয়া মানেই আপনি ফান্ডিং পেয়ে যাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার অপরচুনিটি ওপেন হচ্ছে, অনেক ধরনের স্কোপ পাচ্ছেন। তো সেই ফান্ডিং একটা বড় বিষয়। এখন ফান্ডিংয়ের দুই ধরনের সিস্টেম আছে পিএইচডি লেভেলে, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফান্ডিং আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফান্ডিং। এখন ইন্টারনাল ফান্ডিংগুলো কীরকম হয় আপনারা হয়তো অনেকে জেনে থাকবেন যে ফিনল্যান্ডে আমরা যখন প্রথম আসি 90s লাস্টে 2000 বিগিনিংয়ে তারা ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুল বলে একটা কনসেপ্ট চালু করেছে। সেই ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলো তখন 12টা ন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুল বলেছিল। আমি জানি না নেচার সায়েন্সের কথা, আমি আমাদের অন্য ডিসিপ্লিনের কথা বলছি, যেমন ল, সোশ্যাল সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলোতে। তো ন্যাশনাল স্কুলে যেমন লতে ন্যাশনাল, আমি ল থেকে গ্র্যাজুয়েট, তো লতে ন্যাশনাল স্কুলে যেটা ছিল
গ্র্যাজুয়েট স্কুলে, সেটা হচ্ছে 12টা পজিশন ছিল হোল ফিনল্যান্ডে। এখন ল ফ্যাকাল্টি হচ্ছে ফিনল্যান্ডে 3টা, এখন 4টা। এখন ইস্টার্ন ফিনল্যান্ড ইউনিভার্সিটি ল ফ্যাকাল্টি খুলেছে। তখন ছিল হেলসিঙ্কি, তুর্কু, ল্যাপল্যান্ড, আর এখন ইস্টার্ন ফিনল্যান্ড। তো তখন ছিল 3টা পজিশনের মধ্যে 6টা পজিশন রিজার্ভ ছিল হেলসিঙ্কি ইউনিভার্সিটির জন্য, আর 3টা পজিশন ল্যাপল্যান্ড ইউনিভার্সিটি আর হচ্ছে তুর্কু ইউনিভার্সিটি। 3টা। তো এটা হাইলি কম্পিটিটিভ। সারা ফিনল্যান্ড থেকে 12 জনকে ওরা 4 বছরের ফান্ডিং দেবে পিএইচডি করার জন্য। তারা সিকিউর, 4 বছর তাদের আর কোনো চিন্তা নেই, তারা বসে বসে তাদের পিএইচডি থিসিস লিখবে। এটা হচ্ছে যারা খুব বেশি ফরচুনেট, খুব লাকি। তো ওই রকম আমি জানি না অন্য ফিল্ডে কতগুলা পজিশন ছিল, ওইটা হচ্ছে ইন্টারনাল। তা এখন ইন্টারনাল সিস্টেমটা 2010 সালে ফিনল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি, নতুন ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট করে, যেটা আউট ইউনিভার্সিটি হলো এবং অন্য ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট করে, তখন ইউনিভার্সিটিগুলোকে বাংলাদেশের মতো স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলো। 2010 সালের আগে আমি যখন চাকরি করি, আমার স্ট্যাটাস ছিল সিভিল সার্ভেন্ট। আর 2010 সালের পরে আমরা তখন ইউনিভার্সিটি স্টাফ হয়ে গেলাম। সেখানে তখন যে আমাদের বাংলাদেশের মতো একটা স্বায়ত্তশাসক, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ টাকা দিয়ে দিচ্ছে, এরপরে বলছে তোমার দায়িত্ব তোমার। আর আগে যেটা হতো, প্রতি বছর আমাদের ঘাটতি হতো, তখন আমরা মিনিস্ট্রিকে বলতাম আমাদের এই পরিমাণ ঘাটতি, মিনিস্ট্রি বলতো সেটা। তো স্বায়ত্তশাসনের অর্থটা হচ্ছে সেটা। আর স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা যেমন আছে, আবার অসুবিধাও আছে। সিভিল সার্ভেন্টের চাকরি যায় না, বাংলাদেশের মতো সরকারি চাকরি কখনো যায় না। হ্যাঁ, একই এখানে যখন সিভিল সার্ভেন্ট, ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট হওয়াতে যেটা হয়, যে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আপনাকে 3 মাসের নোটিশ দিয়ে আপনাকে বের করে দেওয়া যায়, অথবা 3 মাসের স্যালারি দিয়ে বের করে দেওয়া যায়। তো কারো পজিশনই সেক্ষেত্রে পার্মানেন্ট না। আচ্ছা, এই গেল ইন্টারনাল মানে পিএইচডির কথা বললাম, যেটা খুব কমপ্লিকেটেড। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্টগুলো, যে এক্সটার্নাল রিসোর্স, মানে এক্সটার্নাল যে ফান্ডিং এজেন্সিগুলো আছে, যেমন একাডেমি অফ ফিনল্যান্ড বা নর্থ ফোর্স বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফান্ডিং, ডিজে ফান্ডিং, অথবা যে হরাইজন 2020, ওইগুলো থেকে যখন প্রজেক্ট পাওয়া হয়, যখন প্রজেক্টের একটা ক্যাটাগরি থাকে যে এই প্রজেক্টটা এই বিগ প্রজেক্ট, এখানে 3 জন পোস্ট ডক কাজ করবে, 2টা পিএইচডি বের হবে, একটা বই বের হবে, 15টা ইন্টারন্যাশনালি রেলেভেন্ট সায়েন্টিফিক জার্নালে আর্টিকেল পাবলিশ হবে। সেখানে আপনার 3টা পিএইচডি বের হবে, 3টা পিএইচডি পজিশন ক্রিয়েট করা হলো, তখন কল করা হলো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য 3 জন পেয়ে, সেটাও তারা সিকিউর। এটা হচ্ছে 2 নম্বরটা। 3 নম্বর হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আপনি আপনার পিএইচডিতে এনরোল্ড আছেন, ওরকম কোনো পিএইচডি পজিশন নাই, কিন্তু আপনার প্রফেসর কোনো মানে সে অনেকগুলো প্রজেক্ট লিড দিচ্ছে, তো তার কোনো একটা প্রজেক্টে আপনি কাজ করছেন, পাশাপাশি আপনি আপনার পিএইচডি করছেন। এটা লাইক আপনি অন্য কোনো কাজ করছেন, যেমন আমরা ফিনল্যান্ডে হেলসিঙ্কিতে থাকা অবস্থায় পিএইচডি করেছি আমরা আমাদের ওন এফোর্ট থেকে এবং ওন ফিনান্সিয়াল অবস্থা ঠিক করে আমরা, যেমন ক্লিনিং জব করে আমরা পিএইচডি করেছি। তো প্রজেক্টের জবটা অনেকটা ওই রকম, তারপরেও সেটা বেটার, আপনি স্টিল যে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছেন। তো সেটা আরেকটা, সেটা 3 নাম্বার ওয়েতে আপনি মানে সুযোগ পাচ্ছেন। তারপরে 4 নম্বর একটা ওয়ে আছে, যেটা হচ্ছে আপনার কোনো চাকরি নেই, আপনি পিএইচডিতে এনরোল, কিন্তু হাজার হাজার ফাউন্ডেশন আছে, যেটা আগে আমরা যখন ছিলাম তখন এই ফাউন্ডেশনগুলোর ডাটাবেস ছিল না। এখন একটা ডাটাবেস আছে, যেটাকে বলে অরোরা ডাটাবেস। আপনি ওখানে দেখবেন কখন কোন অ্যাপ্লিকেশন ওপেন হচ্ছে কোন ফাউন্ডেশনে। তো সেগুলো ভালো, যেমন কোন ফাউন্ডেশন একটা যার 4 বছরের ফান্ডিং দিয়ে দিচ্ছে আপনার পিএইচডি করার জন্য, এটা কমপ্লিটলি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি পাচ্ছেন, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে। অফকোর্স আপনার সুপারভাইজারের একটা স্টেটমেন্ট লাগে। ফিজিক্স কালচারাল ফাউন্ডেশন আছে, তারপরে নেসলিং ফাউন্ডেশন, তারপরে এমিল আলতোসেন, এই ধরনের অনেকগুলো হাজার হাজার ফাউন্ডেশন আছে। এটা আপনার স্কোপকে আরও প্রসারিত করছে। তো সেটা আরেকটা ওয়ে। তো সেইভাবে আপনি আপনার একাডেমিক ক্যারিয়ারে স্টার্টটা করতে পারেন। আপনি পিএইচডিতে এনরোল হলেন, একাডেমিক ক্যারিয়ার স্টার্ট করলেন, ফান্ডিং পেলেন, বসে থাকলেন আর পিএইচডি করলেন, তাহলে কিন্তু আপনি গ্রো করছেন না। তখন আপনাকে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে ইনভলভ হতে হবে। সেই এনভায়রনমেন্টে আপনার প্রফেসরের সাথে আপনাকে কাজ করতে হবে, প্রজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে পার্টিসিপেট করতে হবে। তখন আপনি শিখছেন, আপনার রাইটিং স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে, অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে তৈরি করা হয় আপনি জানতে পারছেন, তারপরে রিসার্চ কোয়েশ্চেনগুলো কীভাবে ফর্মুলেট করা হয় সেটা জানতে পারছেন, এবং সেগুলোর যে জাস্টিফিকেশনগুলো, কেন এটা ইম্পর্টেন্ট, কেন এটা রেলেভেন্ট, কেন এটা করা দরকার, এই লজিকগুলো আপনি নিজের মধ্যে চর্চা করতে পারছেন, যাতে আপনার তখন ক্যারিয়ার ধীরে ধীরে ডেভেলপ হচ্ছে। এখন
ফান্ডিং মডেলের অনেকগুলো, যেমন আমি বললাম কতগুলো একাডেমিক ফিনল্যান্ড আছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হোরাইজন 2020 ছাড়াও ইউরোপিয়ান যে কমিশনগুলো আছে, যেমন ডিজেএলএক্স বলে, এক্সটার্নাল রিলেশন ডিরেক্টর জেনারেল, ডিজে ফিশারিজ, ডিজে মারে, ওরা অনেকগুলো ফান্ডিং দিচ্ছে। তাছাড়া ন্যাশনাল ফান্ডিং স্কিম আছে, যেমন আমরা মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের জন্য কিছু প্রজেক্ট করি, এটাকে বলে কমিশন রিসার্চ, যেটা হচ্ছে এগেইন এটা আপনার রিসার্চ না। ধরেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ফিল্ডে আপনি কিছু একটা রিসার্চ করেছেন, আপনি মোটামুটি রিসার্চার হিসাবে একটু নাম করা, মোটামুটি আপনি একটা কিছু করেছেন বা আপনার ইনস্টিটিউটটা, তখন মিনিস্ট্রি বলবে যে আমরা নামিবিয়ার মাইনরিটি রাইটস সম্পর্কে জানতে চাই, তো আমরা তোমাকে 9 মাসের ফান্ডিং দিলাম, তুমি 9 মাসের জন্য কাউকে হায়ার করতে পারো, হায়ার করে তোমরা আমাকে নামিবিয়ার মাইনরিটি রাইটসের উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করে দিবে, আমরা তোমাকে 50,000 করে দেবো। এটাকে বলে কমিশন রিসার্চ, মানে আপনি আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাপ্লাই করছেন না, ওরা যেটা বলছে আপনি সেটা করে দিচ্ছেন, কারণ ওরা এটার উপর বেস করে ওরা ওদের ফরেন পলিসি ঠিক করবে নামিবিয়ার ক্ষেত্রে। এরকম হচ্ছে, এরকম প্রজেক্ট আমরা করেছি, অনেক বাংলাদেশের উপরও করেছি আমাদের ইনস্টিটিউটে। তাছাড়া এখন আবার ইদানিং জয়েন্ট ফান্ডিং হচ্ছে, ধরেন 11টা দেশ পার্টিসিপেট করছে, যেমন আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, ফিনিশ একাডেমি, নরওয়েজিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল, তারপরে ধরেন জাপান জেএসপিএস, একসাথে ওরা বললো যে আমরা 11টা দেশ পার্টিসিপেট করবো, আমরা এই বিষয়ের উপর রিসার্চ করতে চাই, তখন আপনি কম্পিটিশনে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করবেন। এখন যারা পিএইচডি করছেন তারা আপনারা নিজেরা এগুলো করতে পারবেন না, আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, আপনাদের যে সুপিরিয়র, আপনাদের সুপারভাইজার, আপনাদের যে প্রফেসর, যে ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন ওদের সাথে পার্টিসিপেট করতে হবে। করলে আপনি আপনার নেটওয়ার্কটাও যেমন এনলার্জ করতে পারছেন, পাশাপাশি আপনি আপনার দক্ষতাটা বাড়াতে পারছেন। তো এই হচ্ছে আপনার, এইভাবে আপনাকে আগাতে হবে। এখন আগানোর পরে আপনি আপনার পিএইচডি শেষ করলেন। পিএইচডি শেষ করার পরে কী হবে? পিএইচডি শেষ করার পরে যে পিএইচডি দুইভাবে শেষ করা যায় ফিনল্যান্ডে, অন্য দেশেও। ফিনল্যান্ডে যেটা হচ্ছে আগে যে ট্র্যাডিশনটা ছিল, আপনাকে মনোগ্রাফ লিখতে হতো, আপনাকে একটা বই লিখতে হতো। পরবর্তীতে এখন যেটা হচ্ছে, বা সেটা অনেকদিন আগে থেকে শুরু হচ্ছে, আপনি আর্টিকেল, ন্যাচারাল সায়েন্সে সবসময় বেশিরভাগ সময় আর্টিকেল বেসড ছিল। আপনি 3-4টা আর্টিকেল লিখলেন, তারপরে সেগুলো কোহিয়ার, মানে সেগুলোর একটা সিনথেসিস রিপোর্ট করে সেগুলো কীভাবে একটার সাথে রিলেটেড ওই কানেক্ট করে দিয়ে আপনি আপনার পিএইচডি করতে পারছেন। আর আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বা লিগ্যাল সায়েন্স এইসব ফিল্ডে একটা সময় আমরা বেশিরভাগ সময় মনোগ্রাফ লিখতাম, একটা বই লিখতাম। তো বই লিখলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার কমপ্লিট অথরিটি থাকে ওইটার উপর, ওই যেই নলেজটা প্রডিউসড হলো। আর আর্টিকেল লিখলে সেটার ইনফ্লুয়েন্সটা অনেক বেশি, আপনি ওয়াইডার একটা কমিউনিটিকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারছেন, তো সেটা একটু ফ্র্যাগমেন্টেড হয়, কিন্তু বিষয়টা একই, আপনি যেভাবে করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে যে অনেকটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো, আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন, তারপর আপনি রাস্তায় নামছেন, ধীরে ধীরে আপনি এক্সপার্ট হচ্ছেন। সেই একইভাবে পিএইচডি আপনি করছেন, পিএইচডি পেয়ে গেলেন, আপনি লাইসেন্স পেয়ে গেলেন, তারপর আপনি ধীরে ধীরে আপনার রিসার্চ, আপনার যে একাডেমিক ক্যারিয়ারটাকে আপনি সামনে নিয়ে গেলেন। তো এখন সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে পিএইচডি করার পর আপনাকে যেটা হচ্ছে, আপনাকে আরও বেশি প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হয়। আপনি যখন একটা মিড ক্যারিয়ার লেভেলে চলে যাবেন, প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে আপনাকে তখন নিজের যেমন লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করার জন্য প্রফেসরের সাথে আপনি প্রজেক্ট করলেন, প্রফেসর প্রজেক্ট লিডার হলো, আপনি হয়তো একটা ওয়ার্ক প্যাকেজের লিডার হলেন, একটা সাব টাস্কের লিডার হয়ে গেলেন। আপনি আপনার লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করছেন। এর মধ্যে আপনি কী করতে পারেন? ফিনল্যান্ড বা সুইডেন বা আমাদের নর্ডিক ট্র্যাডিশনে যেটা হচ্ছে, আপনি ডসেন্টশিপ বলে একটা বিষয় আছে। ডসেন্টশিপটা হচ্ছে এটা অনেকটা প্রফেসর ইকুইভ্যালেন্ট, কিন্তু যেটা বললাম যে এখানে প্রফেসরের পজিশন খুব কম, একটা পজিশন, 2টা পজিশন। তো সবাই তো প্রফেসর হতে পারে না, কিন্তু অনেকেরই প্রফেসর হওয়ার কোয়ালিটি আছে, কোয়ালিফিকেশন আছে। তো আপনার সেই কোয়ালিফিকেশনকে রেকগনাইজ করছে আপনাকে একটা ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে, তখন আপনাকে বলা হচ্ছে ডোসেন্ট। এখন আপনি যখন ডোসেন্ট হলেন, তখন আপনি অটোমেটিক একটা কোয়ালিটি অর্জন করলেন, যেমন একাডেমি অফ ফিনল্যান্ডে আপনি প্রজেক্টের অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারেন, আপনি লিড হতে পারেন, তখন আপনার একটা রিসার্চ গ্রুপ আপনি ফর্ম করতে পারেন, নিজেকে সেভাবে আপনি ধীরে ধীরে এস্টাবলিশ করতে পারেন। তো এটা একটা যে ক্যারিয়ার পথের ক্ষেত্রে, এরপরেও মানে যেটা মিড ক্যারিয়ার পথের ক্ষেত্রে একটা সময় ছিল ফিনল্যান্ডের শুধুমাত্র এক ধরনের, যেমন আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয়, বাংলাদেশ বা আমেরিকাতেও যেটা হয় যে ক্যারিয়ার ট্র্যাক সিস্টেম। আপনি পাস করলেন, আপনি জয়েন করলেন ইউনিভার্সিটি অ্যাজ এ লেকচারার, তারপর আপনি 3-4 বছর কাজ করলেন, একটা পাবলিশ করলেন, আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তারপর আপনি পিএইচডি করলেন, আরও কিছু পাবলিকেশন করলেন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, 10 বছর কাজ করলেন প্রফেসর। এখানে এটা ফিনল্যান্ডের সিস্টেমটা হচ্ছে যে সিম্পল, আপনার যদি পিএইচডি থাকে
আপনার যদি ধরেন 10টা পাবলিকেশন থাকে, একটা প্রফেসরের পজিশন ওপেন হলো, ওখানে কল করলো যে এই কোয়ালিফিকেশন যাদের আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখন লাকিলি আপনি যদি পেয়ে যান, আপনি প্রফেসর হয়ে যাবেন, খুব আর্লি স্টেজে আপনি প্রফেসর হয়ে যাবেন। টেনিওর ট্র্যাক সিস্টেমটা ছিল না। তো এখানে যেটা হয়, এখন দুই ধরনের সিস্টেম আছে। একটা হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পাস করার পর আপনি লেকচারার হলেন, তারপর আপনার প্রমোশন হয় ইউনিভার্সিটি লেকচারার, তারপরে সিনিয়র ইউনিভার্সিটি লেকচারার, এই একটা ট্র্যাক শেষ। আর আরেকটা ট্র্যাক হচ্ছে যে এখন টেনিওর ট্র্যাক যেটা চালু করলো, আপনি পিএইচডির পরে আপনি 3-4 বছর পোস্ট ডক করার পরে ওপেন হয় যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তারপর আপনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হচ্ছেন 5 বছরের মধ্যে, তারপর আপনি প্রফেসর হয়ে যাচ্ছেন আপনার যদি কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করেন। সেই টেনিওরটা এখন চলছে। এখন দুইটা সিস্টেম আছে, ওই যে আগের সিস্টেমটাও আছে, এই সিস্টেমটাও আছে। তো এই হচ্ছে ফিনল্যান্ডের অবস্থা। আর এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আপনি সাকসেসফুল কিনা এটা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করা হবে আপনার ক্যারিয়ারে। সাকসেসফুল কিনা এটা ইভ্যালুয়েট করার জন্য কতগুলো জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে মিড ক্যারিয়ার লেভেলে গেলে আপনি কতগুলো মাস্টার্স থিসিস, কতগুলো পিএইচডি থিসিস সুপারভাইজ করেছেন, এটা একটা বিষয়। কতগুলো পাবলিকেশন করেছেন, এটা একটা বিষয়। কোথায় পাবলিকেশন করেছেন, এটা আরেকটা বিষয়। যেমন এখন ফিনিশ মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে একটা কি বলবো এটাকে, একটা ভ্যানিউ আছে যেটাকে বলে ইউলকাইসো ফোরাম, পাবলিকেশন ফোরাম। সেখানে র্যাঙ্কিং আছে যে আপনি কোন জার্নালগুলোতে পাবলিশ করতে পারবেন, ওগুলোতে পাবলিশ করলে আপনি ক্রেডিট পাবেন। এর বাইরে অন্য জার্নালে আপনি পাবলিশ করতে পারেন, কিন্তু সেগুলো হয়তো অত রেকগনাইজড না। তো ওইটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনি কোন ধরনের জার্নাল, যারা বিশেষ করে যারা পিএইচডিতে আছেন বা পাবলিশ করছেন, পিএইচডির একটা পর্যায়ে আছেন, আমি সাজেস্ট করবো যে আপনারা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ওই যে ইউলকাইসো ফোরাম, যেটা পাবলিকেশন ফোরামটা ফলো করবেন, যখন পাবলিশ করবেন ওই ধরনের জার্নালগুলোতে পাবলিশ করবেন সেটা। আর আরেকটা একাডেমিক ক্যারিয়ারের আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে আউটরিচ, যেটা হচ্ছে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারবেন, আপনার নলেজ আপনি ডিসেমিনেট করতে পারবেন, আপনি অনেক জায়গায় যেতে পারবেন, মানে সেটা একটা আপনার নেটওয়ার্কে আরও স্ট্রং করছে। তো যারা ট্রাভেল এনজয় করে তাদের জন্য আমি বলবো একাডেমিক ক্যারিয়ার একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। তো এই মোটামুটি, তারপর হচ্ছে এই মোটামুটি আমার কম্পিউটারটাকে খোলা যায়। এখন আমি আপনাদেরকে জাস্ট মানে যে কথাগুলো বললাম, ওই কথাগুলোর রিফ্লেকশনটা কীভাবে একটা রিসার্চ এনভায়রনমেন্টে হয় সেই জিনিসটা আমি একটু দেখাতে চাচ্ছি। আচ্ছা, এখন জাস্ট যেটা বললাম, এটা হচ্ছে আমার রিসার্চ গ্রুপটা, যে গ্রুপটা আমি লিড দিচ্ছি। এই ছবিটা কিছুদিন আগের ছবি, যার ফলে যেটা হয় যে আনসার্টেনিটির কারণে আমরা নর্মালি দেখা যাচ্ছে আমার গ্রুপে অ্যাভারেজে 14 থেকে 15 জন সময় ছিল গত 5-6 বছর যাবে। এখন যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট অনেক কমে গেছে, এখন যারা আছে আমি তাদেরকে দেখাচ্ছি। সেখানে আমি আনসার্টেনিটির কথা যেটা বললাম, সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের স্টাফ যারা, এটা স্টাফ পেজ। এখানে আমাদের ইনস্টিটিউটে 3টা পজিশন আছে, যেটা হচ্ছে ইন্টারনাল পজিশন, পার্মানেন্ট পজিশন। আর বাকি যে 11 জন থেকে 15 জন কাজ করে, এরা সবাই এক্সটার্নালি ফান্ডেড রিসোর্স থেকে ওদের স্যালারি পাচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমরা যখন বিভিন্ন প্রজেক্ট লিখতে। তো আমি আর আমার কলিগ লেনা হাইনামাকি, আমরা 2 জন পার্মানেন্ট, আরেকজন হচ্ছে, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, আরেকজন হচ্ছে এই যে এ পার্মানেন্ট। আর বাকি যাদেরকে দেখছেন, সেবাস্টিয়ান, মার্সিন, আসি, এরা সবাই এক্সটার্নালি ফান্ডেড প্রজেক্ট থেকে কাজ করছে, যেখানে ওদের জব হচ্ছে কখনো 3 বছরের, কখনো 2 বছর, কখনো 6 মাস, কখনো 1 বছর। তো ওই যে আনসার্টেনিটিটা সবসময় থাকছে। আরও যারা কাজ করছে এরা সবাই মানে টেম্পোরারি এমপ্লয়ি, এরা কেউই পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি না।
এই যারা এই কয়েকজন যারা কাজ করছেন, ইনি আমার ডক্টরাল স্টুডেন্ট, ইনিও বাংলাদেশি। ইনি জয়েন করেছেন কিছুদিন আগে, গত জুলাই থেকে ইনস্টিটিউটে। তো এই ওনার জবও হচ্ছে আগামী জুন পর্যন্ত। তারপরে আবার যদি কোনো প্রজেক্ট থাকে, যদি কোনো রিসোর্স থাকে, এক্সটার্নাল কোনো সোর্স থেকে, তখন তো গ্যারান্টি নাই কোনো, কিন্তু আপনি যে ফ্রিডম এনজয় করতে পারেন। তো এটা আমি আপনাদেরকে যা দেখালাম এই কারণে যে আপনারা বুঝলেন যে একটা ইনস্টিটিউটে যখন 15-16 জন কাজ করে, তার মানে এই না যে 15-16টা পজিশন আছে, এখানে পজিশন মাত্র 3টা আমাদের ইনস্টিটিউটে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ডক্টর কামরুল হোসেন ভাই আপনার তথ্যবহুল এবং মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য দর্শকদের মধ্য থেকে আমরা মাত্র একটি প্রশ্ন নেব। আপনাদের যদি কারো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি একটু আপনার যে রিসার্চ গ্রুপ, সেই গ্রুপের যারা পিএইচডি ক্যান্ডিডেট তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। কি ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদেরকে আপনারা ওখানে ডক্টরাল পজিশনের জন্য অ্যাকসেপ্ট করে থাকেন? আমাদের ইনস্টিটিউটের নাম হচ্ছে নর্দার্ন ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড মাইনরিটি ল। কাজে আমাদের নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা এনভায়রনমেন্টাল এবং মাইনরিটি ল নিয়ে কাজ করি। তো এখানে আমাদের যাদেরকে দেখলেন আপনার যে 14-15 জন দেখলেন এখানে, তাদের মধ্যে হচ্ছে একজন প্রফেসর, একজন সিনিয়র রিসার্চার, 3 জন পোস্ট ডক, আর বাকিরা সবাই ডক্টর রিসার্চার। এবং তাদের যে টপিকগুলো ডক্টর ডিসার্টেশন, যারা ডক্টর ডিসার্টেশন লিখছে তাদের টপিকগুলো one way or another connected to human rights and climate change, environmental law, the effect of environmental changes in the society, community. So মূলত ল ফোকাসড, কিন্তু আমরা সোশ্যাল সায়েন্স থেকেও প্রোগ্রাম। আমার এই কলেজটা যে আমার একটা প্রজেক্ট চলছে এখন, যেটা এই বছর শেষ হবে, মেরুবা সাউথিনেন ও কাজ করছে আমার একটা প্রজেক্টে, যেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি প্রজেক্ট। তো যেটা মানে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট না, যেটা হচ্ছে আপনার আমরা কানেক্ট করেছি যে সাইবার সিকিউরিটি, ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং হিউম্যান ডাইমেনশন অফ সাইবার সিকিউরিটি, হিউম্যান সিকিউরিটি, হিউম্যান রাইটস। তো এই জিনিসগুলোকে কম্বাইন করে এই ধরনের মাল্টিডিসিপ্লিনারি ব্যাকগ্রাউন্ডের রিসার্চ আমরা করে থাকি। তো এই প্রজেক্টটা হচ্ছে ফান্ডেড হচ্ছে আপনার নর্থ ফোর্স থেকে। এখানে আমাদের পার্টনার আছে নরওয়ে ট্রমসো ইউনিভার্সিটি, তারপরে হচ্ছে সুয়েন্স ইউনিভার্সিটি ওয়েলসে, আর আমি লিড দিচ্ছি। আর আরেকটা ইউনিভার্সিটি না, এটা হচ্ছে রিসার্চ ইনস্টিটিউশন, যেটা বলে আইএসডিপি ফ্রম স্টকহোম থেকে, যেটা হচ্ছে পলিসি রিসার্চ করছে ওরা। তো 4টা দেশ থেকে কাজ করছে। তো নট নেসেসারিলি যে আপনাকে একেবারে ল ফোকাসড হতে হবে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা কাজ করি, কিন্তু সামহাউ কানেক্টেড হতে হবে। At this moment, I would like to request Kupka Lohimius to deliver her speech. Kupka currently working as a vice president, the Student Union of Helsinki University, which is called shortly HYY. Our topic is Student Union Activities. Kupka Lohimius.
কুকলোহিমিসের স্পিচের পরে আমাদের 10 মিনিটের কফি ব্রেক রয়েছে। ধন্যবাদ। Okay, everybody. Sorry, there was some technical problems with my presentation, but I will go without that, and I will be very brief. So, hello everybody, nice to see you. My name is Kukka, and I'm from the Student Union of the University of Helsinki. And I'm really happy to be here with everybody, and I'm bringing you greetings from the Student Union. So you might be wondering why I am here talking about the Student Union activities to you today. The reason obviously is that while you are studying in the University of Helsinki, the student community is the great asset that you have. And it is really important that you form connections while you're studying and you make friends. So it's really great that all of you have been participating in this BAFFU event. It's clear that all of you have at least your Bangla community in Finland, and that's really, really good. So when you feel like you need some extra support with your studies or with your social life, the Student Union is where you should go to. So a question to all of you: how many of you are degree students in the University of Helsinki? So bachelor's degree, master's degree, doctoral students? Okay. And what about everybody else? Are you exchange students? Some of us studied in different universities. Oh, I see. Okay. Yes. All right. So all the universities in Finland have a student union. So when you are studying a degree in any of the Finnish universities, you are automatically a member of the student union. And we're really happy about that. So what the student union does, we have two things. First of all, we do advocacy work, and then we arrange things and support student organizations that want to arrange things. So anything you and your organization might need, we are here to help you. What we do to student organizations is that we support them, we offer them money, we offer them rooms, help, anything that you might need. And also what we do in terms of advocacy is that we have close relations with the City Council, the Parliament of Finland, and the university. And we try to keep the students' voices heard at all times in the university and in the society in Finland. Unfortunately, I will need to go now. I had a very, very brief moment with you, but if you have anything you want to know about the Student Union, you can find our website, the Student Union of the University of Helsinki, with hyy.fi, and also by Googling you can find your own student union, regardless of which university you belong to. So I wish you all a great day today, and I wish you all enjoy your studying in Finland and stay here after that and get amazing jobs thanks to this seminar. Thank you all. এ পর্যায়ে বাফুর পক্ষ থেকে আমাদের প্রথম সেশনের সম্মানিত স্পিকারদের উপহার প্রদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর জহিরুদ্দিন আহমেদ ভাইকে।
I would like to request our guest from first session to receive their small crest on behalf of BAFFU from Dr. Johir Uddin Ahmed. First, Kukkalo Himias. Please. আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর কামরুল হোসেন ভাইকে বাফুর পক্ষ থেকে ছোট্ট একটি উপহার নেওয়ার জন্য এবং উপহার প্রদান করবেন আমাদের ডক্টর জহিরুদ্দিন আহমেদ ভাই। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের প্রথম সেশনের পরে এখন 10 মিনিটের কফি ব্রেক এবং 10 মিনিট পরে আমাদের সেকেন্ড সেশন শুরু হতে যাচ্ছে। সেকেন্ড সেশনে আমাদের 4 জন স্পিকার তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন। প্লিজ সবাই কফি ব্রেকের পরে আবার নিজ নিজ আসনে অংশগ্রহণ করবেন। ধন্যবাদ।